वेलकम बैक वेलकम व्यूअर्स एक्चुअली आई एम सो सॉरी संडे ब्रंच का एक नया एपिसोड मैं हूँ आपकी होस्ट आयज़ा इरफान। पिछले कुछ हफ्तों से हमने एक नया प्रोग्राम ये शुरू किया है। आप लोग इसको बहुत पसंद कर रहे हैं, हमें बहुत फीडबैक आता है, ईमेल्स भी रिसीव हुई हैं। हमारे एक्सपर्ट्स होते हैं इस प्रोग्राम में, फॉर्मेट आप जानते हैं। हर सेगमेंट में हम एक नए एक्सपर्ट के साथ आपके साथ होते हैं, कुछ नई बातें करते हैं। स्क्रीन पे हमारा नंबर आ रहा है 8558866387, एक्सटेंशन है 4। आप कॉल कर सकते हैं, हमारे डिफरेंट सेगमेंट्स के एक्सपर्ट से बात कर सकते हैं। आज के प्रोग्राम में हमारे साथ नादिया सिद्दीकी होंगी, ये ब्यूटी पे बात करेंगी। हमारे साथ महमूदा नकवी होंगी, उनसे आज आपकी पहली बार मुलाकात होगी। वो हाउस होल्ड टिप्स देंगी, आप यू गोना लव हर। और उसके अलावा हमारे साथ होंगे डॉक्टर शुमाइल भट्ट, वो भी आज पहली दफ़ा हमारे साथ आ रहे हैं। वो बात करेंगे ब्लड कैंसर्स के मुतालिक और ब्लड की दीगर डिजीज़ के मुतालिक। और अलीना तो होती ही हैं हमारे साथ हर हफ्ते फ़िटनेस के ऊपर आपको टिप्स देने के लिए। तो पहले सेगमेंट में एज़ यूजुअल नादिया हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम नादिया, आपका पिछला हफ्ता कैसा गुजरा? बहुत अच्छा, और बहुत ठंड थोड़ी थी। आप तो मुझे लगता है अभी भी सर्दी मना रही हैं। ठंड लगती है, देखो कोई नई बात नहीं है। गर्मी भी होगी तो ठंड लगेगी। सो मेरा ख्याल है प्रोड्यूसर साहब आप कॉफ़ी भिजवाएं नादिया को, ताकि नादिया की ज़रा हालत बेहतर हो। हाँ, बात करने की तो हालत में है ना नादिया? हाँ, ओके, परफेक्ट। सो नादिया आज हम बात करें, ये आपने बड़े ब्रशेस वगैरह सजाए हुए हैं, तो क्या करने वाली हैं आप? अच्छा, तो मैं आज के बारे में बहुत क्वेश्चंस आते हैं मेरे पास कि ब्रशेस किस तरह से इस्तेमाल करते हैं। ये मुझे दिखाइए, मैं कैमरे में दिखा दूँ। सो ये हैं जी ये ब्रशेस, बस बहुत छोटा सा मेरा कलेक्शन है ट्रैवल के लिए, जो मैं लेके फिरती हूँ उसको गाड़ी में। सो इट्स ट्रू कि वो मेकअप आर्टिस्ट कहते हैं ना, तो ये बिल्कुल एक पेंटर की तरह एक पूरा ब्रशेस का सेट है आपके पास। तो these are just basic brushes actually. तो मैं थोड़े से दिखाऊंगी कि किस which brush is used for what. तो first brush, और मैं बताना चाह रही हूँ कि brushes के बारे में most important thing is कि वो handmade brushes हों। ये आपका कैमरा? तो handmade brushes हों and individually जो बेचते हैं इस तरह से, वो सबसे अच्छे होते हैं। They last the longest as well. Usually जो natural hair के बने हुए होते हैं वो ज़्यादा ख़राब हो जाते हैं जल्दी। जो synthetic and natural hair mix होता है वो ज़्यादा last करते हैं। मेरे brushes जो हैं, most of them are mixed, so I've had them for over 10 years. Oh wow! Yeah, so they last as long as you take care of them. It's like जैसे आप अपना बाल का वो करती हैं ख्याल, it's like the same. The brush same goes for the brushes. Right. So over here we have the flat foundation brush. This one is mixed and synthetic. This is good for liquid foundations, cream, concealer. You can even do like powder with this. So that's a really good brush. इस तरह से flat होता है, and it's just called a flat foundation brush. So it matters कि ब्रश की शेप क्या है और वो फिर उस तरह की एप्लीकेशंस के लिए यूज़ हो? Usually इस तरह के जो like थोड़ा round होता है ना, it just fits better on the face and it gives you a better application. और specifically this brush, you never want to go up because the hairs on your face, जो सबके होते हैं जो natural, तो उनकी natural growth जो downwards होती है, खड़े होते हुए नजर आएंगे। We don't want that, right? कि वो दूर से आपके बाल खड़े हुए हों। So it's always good to brush it downwards. Okay. And then also brushing it downwards, it helps prevent it from like spreading all over the place. Okay. Which is really important. ये brush जो है इस तरह से, it's like a dome shaped brush. This is really good for contouring. जो contour, for the cheeks, around the perimeter of the face. So that's something really good. Also blush के लिए बहुत अच्छा होता है ये. और थोड़ा सा जो areas में आपको powder करना है, जैसे under the eyes. Anywhere you like to powder. So something dome shaped like this. Okay, wait here. मैं बताना भूल गई viewers को कि नादिया आज हमारे लिए एक giveaway भी लेके आई हैं। ये है एक like a lot of makeup stuff, looks really nice. तो बताइए आप नादिया के क्या लेके आई हैं, इस कैमरे में दिखा दीजिए viewers को। इसमें जो है बहुत सारी मज़े की चीज़ें हैं। इसमें है eyebrows का, इसमें brush भी मिलेगा, lipsticks, bronzer, eyeshadow, some eye masks, and this worth over $200 of products in here. So तो किसको देंगे आप? अब बताइए। You have to like and follow the page, TvOneUSA, and you will just enter. Make sure you're sharing and tagging the page and comment below, but make sure that you do the Facebook tag page. ताकि हमें पता चले Facebook पे
कि आपने टैग किया, तो then we will announce the winner very soon. या हम एक प्रॉब्ली ड्रॉ कर लेंगे Yes. जितने आज के एपिसोड के सेगमेंट के जितने लाइक्स आए। अगर आप कॉल करेंगे तो भी आपके चांसेस बढ़ सकते हैं, तो आप लोग हिस्सा लीजिए। नादिया, I'm sure आप लोग win करना चाह रहे हैं, तो जल्दी से आप लोग दिस लुक्स share करिए। अमेजिंग। इसमें मेकअप का बहुत सारा सामान है और सब अच्छे ब्रांड्स हैं, और थैंक यू वेरी मच बिल्कुल, नादिया। yeah, of सो course. नादिया आपके लिए गिव अवे लेके आई हैं, और आप कॉल करें, नादिया से बात करें, हमसे बात करें, प्रोग्राम को फेसबुक पे शेयर करें और ये इनाम जीतें। तो जी So eye brushes, I know a lot of people, face brushes जो होते हैं वो basically basic होती हैं। You can they're multi-use, so you can use them for any purposes. Now eye brushes are the ones that are a little bit tricky. So I will show you just a few real quick. ये जो होता है, this is a blending brush. Looks like this. ये also has synthetic and natural hairs. ये होता है eyeshadow को blend करने के लिए। Okay. जैसे आपको कोई भी, whatever color you put, but it's not like एकदम ये flat लगा के बिल्कुल lid पे लगा, ये थोड़ा सफाई के लिए होता है। Just as that like clean kind of look. So a good blending brush like this, kind of shaped. Again, Okay. dome shaped, as you see, fits in the crease perfectly. So that's really good for that. And then you have your bigger blending brush, which is really good for आपका जो transition color होता है, कोई भी eyeshadow आप लगा रहे हो, very natural. This is good for all over the eye. Okay, very So good. it's called a tapered blending brush. Okay. That's for eyes, and also very good for concealer as well. So multi-use. This is just a flat brush, flat like this. As you see, it looks like the foundation brush. तो ये बस eyeshadow को pick करने के लिए, और फिर कोई एक सा color, जैसे कोई बहुत bright color लगाना हो or whatever, you just put it, dab it on your eye just like this, and that's it. You don't have to smear with this. You can't smudge with this, because उससे कुछ नहीं होगा, वो ज़्यादा फैलेगा। This is a kind of brush वो जो छोटे आप आई शेडो पैलेट्स लें तो बिल्कुल, उसके अंदर एक छोटा सा होता है brush। मगर वो थोड़े से उनका जो मैन्युफैक्चर होता है वो थोड़ा ख़राब होता है, उसमें जो bristles होते हैं, so it's better to buy like a flatter individual brush. Are these brushes very expensive? So they range. They start anywhere $2, and they can. सबसे महंगा ये वाला brush है 80 का है। Oh wow. ये handmade brush है। Okay. So ये इसका जो बाल है ये गोट से बना हुआ है। तो इसका बहुत ख्याल करना तो ये पड़ता है। हलाल भी है? ये हलाल भी है। इस पे इसका ज़िम्मा नहीं होता बकरा ईद पे। ये बेचारा he's been around, मैं इसको बचा के रखती हूँ बकरा ईद पे कि बेचारा वो ना हो जाए। तो ये और handmade brushes का बहुत ख्याल करना पड़ता है। इसको I've had this one 12 years, मगर it looks brand new, and मैं बहुत इस्तेमाल करती हूँ। ये जो flat top इस तरह का होता है, ये it's good for creams, it's good for powders, I mean anything basically. मगर handmade brushes, I know initially आपको बहुत महंगे लगते हैं, but it lasts They so last long. long, It's better than buying like बहुत सस्ता कोई brush है फिर वो 2-3 दिन में खराब हो जाए। तो I know initially बहुत पहले लगता है कि अल्लाह मैं तो $80 नहीं इस पे खर्च कर रही, but at the end it's worth it. Trust me. Right. And then your powder brush, which looks like this. ये मेरा favorite brush है. It's good for all over powder. It's good for your cheeks. Good for like a body brush. A lot of people like to bring their powder down into the neck area. So this is really good for that. And just make sure कि brushes का ख्याल रखें. Clean them every day because वो बहुत bacteria इसमें build up हो जाता है. तो it spreads infections on So the क्या face. इसको face wash से wash करें? Face wash, brush shampoo cleaner से? आता है. You can buy brush cleaner from anywhere, any makeup store. And then once a week मैं कहती हूँ Dove shampoo या baby shampoo सबसे ज़्यादा अच्छा होता है. उसमें dip करके wash. जैसे आप brush को धोया, like you turn the water on, उसको shampoo हाथ में मैं डालती हूँ इस तरह इसका. So you have to follow the shape of the brush when you're washing it too. And then जब वो गीला हो जाए और dry हो जाए, and then you're done cleaning it, you have to shape it back the same way. And then just lay it over the counter to dry. Oh, okay. सबसे अच्छे तरीके, ताकि इसमें हैंडल जो हैंडमेड ब्रशेस होते हैं ना, अगर इसमें पानी चला जाए ना तो इवेंचुअली ब्रेकअप हो जाएगा. Handle break up हो जाएगा. So just make sure you're staying right below the line right there. So that way no water gets into it and it doesn't, because they're made out of, this part's made out of wood. So eventually the water starts eating into it if water gets in there, and then it breaks. Oh, okay. Yeah, so that's really important because a lot of brushes can break like that.
Okay, दो बड़े brushes रह गए. ये क्या है? ये भी, this is also multi-use. As you see, this is mixed and synthetic. तो इससे mixed और synthetic जो होते हैं, इसमें कम ज़्यादा वो product, like जम हो जाता है. So it's much easier to clean. और ज़्यादा जो आपका like foundation आप लगा रही हैं, right? So it's a better like more smoother, more evens out like your foundation, I would say. Gives it more of a flawless look. So this is really good. Okay. And our last brush is our, as you see, it's an angled brush. तो ये cheeks के लिए, like blush के लिए बहुत अच्छा होता है, और ये contour के लिए भी बहुत अच्छा होता है. तो multi-use again. So if you can see that, you see like how it's angled, so ये बहुत cheekbones पे बहुत अच्छा fit होगा. I just have one brush like this at home. Just one. Do you use that for everything? Yeah, I use that for everything almost. And I have some brushes for eyes, Yeah. but I'm not much of a foundation person. So I use the BB cream. मेरे लिए मेरे हाथों से सब कुछ मैं कर लेती हूँ बस. मगर ये आप अगर इस तरह का आपके पास ब्रश है तो आप बेबी क्रीम के लिए भी यूज़ करते हैं. ब्रशेस का ये सबसे अच्छा वो है कि they're like multi-use. So just use your imagination with it. अगर आपके उस जगह पे fit हो रहा है तो then go ahead and use it. There's no right or wrong. Okay, so the other day I was watching, you know how आप YouTube videos देख रहे हो और उससे पहले कोई tutorial चल जाता है makeup का. आजकल a lot of makeup companies are doing that. Yeah. So MAC का गालिबन एक tutorial चल रहा था, and the makeup artist was doing everything with her hands. I mean, she was not really, so that's the only one tutorial that I have seen like that. Otherwise, मैंने हमेशा देखा है brushes use करते हैं. So is there a class of makeup artists who prefer using their hands? Brushes का ये है कि अगर वो hands use करें तो they just don't want to spend money on brushes. Because hands का ये होता है आपके बहुत bacteria होता है हाथों में से ये. ना उस पे आपके fingers पे कोई bristles हैं brush की तरह. So it's not blending it out evenly. You're not getting that flawless look with your fingers. Okay. I've seen people do like eyeliner लगा रहे, but you're messing up your product basically. Okay. You can only सबसे अच्छा तरीका वो foundation जो liquid होता है ना, it's good to warm it on the back of your hand though, and then you want to dip your brush and then go ahead and apply it. Okay. So that's the best way. I don't recommend using your fingers just because of it's not sanitary. I don't know whether they have it still now. लेकिन पता है 90s में, 80s में, 90s में एक वो आती थी, एक की स्टिक होती थी रोज, उसको ये क्या कहते थे? तो वो उसी को इधर भी लगा लिया, I mean, I have seen. Foundation stick था? No, it was a colored stick. अच्छा, like रूज या रोज समथिंग कहते थे. ब्लश के लिए. ब्लश के लिए उसी को आंखों पे आंटी लगा लेती थी. आजकल के बहुत ऐसे, बल्कि a lot of makeup companies are making products like that now. Cream eyeshadows, cream multi-use. आप होठ पे लगा लिया, आपने cheeks पे लगा लिया, wherever, eyes पे लगा लिया. तो those are really good. Just depends आपके skin पे. Just for myself, I don't really like cream because I'm very oily. So I feel like वो बहुत ज़्यादा skin के अंदर चल जाता है, but then it gives you a lot of texture. Just कोई dry ज़्यादा हो तो उस पे बहुत अच्छा लगेगा cream. Because it makes you look like, your skin looks hydrated then. So, कहाँ से ख़रीदें ब्रशेस आपके ख्याल में? देखिए कई लोग आप अक्सर जाते हैं स्टोर्स लाइक मार्शल्स और वगैरह पे, वहाँ पे मुख्तलिफ ब्रांड्स के वो ब्रशेस बड़े चीप प्राइस में मिलते हैं. वरना फिर मेकअप स्टोर्स हैं, सेफोरा, अल्टा, और यू कैन गो टू दिस बिग स्टोर्स जहाँ पे मेकअप प्रोडक्ट्स मिलती हैं. तो व्हाट इज़ द बेस्ट प्लेस टू बाय दीज ब्रशेस फ्रॉम? The most important, there's no specific place. Just make sure कि आप उसका जो you make sure you're just reading what it's made out of. Make sure, it could be a very cheap brush that's about $2-3. Agar was synthetic and natural hair se mix ho, great. If it's just synthetic, awesome. So Marshalls, I've found brushes Walmart, Walgreens. There's a couple local makeup stores in Houston जो कि बहुत सारे brands बेचते हैं, बहुत सस्ते के लिए. But if you want to buy like a very expensive set, then obviously आपको जाना पड़ेगा Sephora, Neiman Marcus, इस तरह की stores पे. So yeah, so those are all the brushes. But don't be afraid कि वो बहुत आपको महंगे brushes खरीदें तो आपका makeup बहुत अच्छा होगा. बस आपको पता होना चाहिए कि वो किस चीज़ से बना हुआ है. सबसे important वही होता है. आप last episode में एक angled brush दिखा रही थी to put the eyeliners. So do you have that? Because I have the best one.
So it really depends کہ آپ جیل لائنر لگا رہے ہیں یا آپ liquid liner لگا رہے ہیں. So this is good for both, and it looks like this. It's got a very, very thin, long bristle, as you can see. I don't know if you can see it. So you just basically اس کو dip کر کے اس کو اس طرح سے کر کے زیادہ excess ہو جاتا ہے نا product, and then it's better to hold this way and then put your liner on. Because angle سے تھوڑا اگر آپ beginner ہیں تھوڑا غلط ہو سکتا ہے. Because you have to really, I mean ہاتھ آپ کا تھوڑا سیدھا ہونا چاہیے. It should be really still. But this one is the best one, especially beginners کے لیے. بہت اچھی اس سے straight line بن جاتی ہے. As you can see, اس لیے that's why it's straight like that. اور یہ تو ہر جگہ مل جاتے ہیں. Okay. You know, few bucks. So thank you so much نادیہ. اور viewers جیسے کہ آپ کو پتا ہے ایک گیو اوے ہے جو نادیہ دکھائیں آپ خود ہی اپنا گفٹ جو آپ لے کے آئی ہیں. اس میں بہت سے پروڈکٹس دکھانا چاہیں تو آپ کچھ you can I think they should be surprised. So, but there's some goodies in here, and then there's some brushes and some lipsticks. Some good colors for upcoming season. The over $200 worth of products. So don't forget to like and share. Make sure you are tagging TvOneUSA. So that way we know that you are following us and taking part in the giveaway. So it has to be on TvOneUSA's page. اگر آپ ہمارے پیج پہ نادیہ کے سیگمنٹ کی ویڈیو کو لائک کریں گے, اس پہ کامنٹ کریں گے, تو آپ اس کے کانٹیسٹ میں آٹومیٹکلی شامل ہو جائیں گے. ہم آئی تھنک before the end of the week we will do a draw, اور اس میں جو لکی ونر ہوگا اس کو worth $200 کے یہ پروڈکٹس ہیں جو میک اپ کے ہیں, اور وہ نادیہ صدیقی کی طرف سے آپ کو دیے جائیں گے. اس وقت ہمارے پاس وقت ہوا ایک چھوٹی سی بریک کا. بریک کے بعد واپس آپ سے ملتے ہیں. ویلکم بیک ویورز, پروگرام سنڈے برنچ. میں ہوں آئزہ. سیکنڈ سیگمنٹ. ہم نے پروگرام کے شروع میں آپ سے کہا تھا کہ ہم آپ کو ملوائیں گے اس ہفتے محمودہ نقوی صاحبہ سے, جو کہ ہمیں ہاؤس ہولڈ ٹپس دیں گی, کچھ کوکنگ کے حوالے سے بھی بات کریں گے, لیکن ہم وہ فیوچر کے ایپیسوڈز میں کریں گے. آج آپ کی ملاقات کراتے ہیں محمودہ نقوی صاحبہ سے. جی السلام علیکم محمودہ, کیسی ہیں آپ؟ السلام عائزہ, تھینک یو فار انوائٹنگ می اینڈ تھینک یو فار TvOneUSA. سب سے پہلے تو میں آپ کو کہوں گی کہ ہیپی بیلیٹڈ برتھ ڈے میری لاسٹ منتھ تھی. ہمارے ایک بہت اچھے آپ TV1 پہ انہیں جانتے ہیں, باسط جلیلی صاحب. وہ ہی از لائک مائی فیملی یو نو. تو باسط جلیلی صاحب پاکستان گئے ہوئے تھے اور وہ پاکستان سے کچھ بہت اچھے ایپیسوڈز بھی آپ کے لیے کر کے لائے ہیں. انہوں نے کہا کہ میں جا رہا ہوں اور میری بہن کی برتھ ڈے کوئی کر ہی نہیں سکتا, ہو ہی نہیں سکتی کہ میں نہ ہوں. سو دسمبر کی لاسٹ میں میری برتھ ڈے تھی اور انہوں نے وہ اب واپس آئے 2 دن پہلے, تو کل رات کو انہوں نے اپنے گھر ایک چھوٹی سی پارٹی کی تھی. تو میری برتھ ڈے الحمدللہ دے آر آل ویری سویٹ. اسد فری ان کو بھی آپ لوگ جانتے ہیں, وہ وہاں پہ تھے. سنوبر اور رفت باجوہ صاحب ہمارے ٹیکنیکل ہیڈ ہیں, ان کی وائف سنوبر تھی. سو دے یو نو امیزنگ فوڈ تھا, بڑا اچھا مزہ آیا. بہت فیملی جیسا ہو جاتا ہے. بالکل بالکل بالکل. میں وش اور انتظار بھائی بھی تھے وہاں پہ, میں مس کر دوں تو مجھے. آپ کو ہیپی برتھ ڈے دی. اس نئے سال کی بہت بہت اتنی کامیابیاں TvOneUSA کو بھی, TvOneUSA سب میں دلی میری طرف سے خواہشات ہیں کہ جس طرح ہم لوگ اچھا کر رہے ہیں اس سے اور اچھا کریں. بہت شکریہ. اور سب سے پہلے ہم آپ کو ویلکم کہتے ہیں, آپ نے ٹیم ہماری آج جوائن کی ہے, بہت بہت شکریہ. آپ کے سگڑاپے کی نا ہمیں بڑی بڑی کہانیاں لیں. آپ کے میاں صاحب جو کہتے ہیں میری دلہن جو ہیں وہ تو ایسی اچھے کھانے بناتی ہیں, میری دلہن. I'm blessed because بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ ہسبینڈ جو ہیں وہ آپ کھانوں کی تعریفیں کریں, اور مجھے ایکچولی روکنا پڑتا ہے انہیں کہ پلیز کسی اور کو موقع دیں. نہیں, وٹ آئی لائک کہ وہ دلہن کہتے ہیں آپ کو, میری دلہن نے یہ کہا, میری دلہن نے وہ کہا. ہی از اے ویری سویٹ پرسن, ماشاء اللہ ماشاء اللہ. یو آر ویری بلیسڈ. الحمدللہ. میں اس کا شکر ادا نہیں کر سکتی کہ جب تک آپ کا لائف پارٹنر آپ کے, اور بلکہ میں جو آپ کو اس طرح بتاؤں کہ جب میں پاکستان سے آئی ہوں تو کیونکہ میں گھر کی اپنی بیبی تھی تو مجھے کوکنگ کا اتنا زیادہ وہ نہیں تھا. کہنا چاہیے کہ ایکسپیرینس, کیونکہ سائنس لی ہوئی تھی اور امی بہت زیادہ شہزادیوں کی طرح ہم پالا یہ سب. لیکن
جب میں یہاں آئی تو میرے ہسبینڈ کیونکہ شوقین اتنے تھے, اور جو کچھ بھی میں چھوٹی سے بھی چھوٹی چیز بنا رہی ہوں اتنی تعریف کر کے کہ میں عمدہ او دس از سو گڈ, اور ایک ایک نوالی میں تعریف کر رہے ہیں. بس وہ میرے خیال میں یہ تھوڑا سا اسمارٹنیس ان کی تھی کہ اتنی تعریفیں کی آپ کو کچن میں گھسائے رکھنے کا فارمولا ہے. میں دن بدن, اور میرا یعنی اب یہ حالت ہو گئی کہ میں کوکنگ نہ کروں تو آئی فیل بیڈ, اور مجھے بہت انجوائے کرتی ہوں, بہت اچھا موڈ ہو رہا ہوتا ہے گانے چلا کے اپنے خوب اچھے طرح سے میں کوکنگ کر رئی ہوں. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. تو میں آپ کے گھر آئی ہوں, میں نے کھانے بھی کھائے آپ کے ہاتھ کے پکے ہوئے, بہت بہت مزے کے کھانے ہوتے ہیں. لیکن ایک خاص بات جو میں نے دیکھی کہ جب آپ سے ہماری ڈسکشنز بھی ہماری اکثر ہوتی رہتی ہیں کہ بہت چھوٹی چھوٹی ٹپس جو ہیں وہ ٹوٹکے جو ہیں وہ آپ بتاتی ہیں, اسپیشلی جب پاکستان میں کیونکہ سارا سیٹ اپ فرق ہے, گھر کی گروسریز لانے سے لے کے اور اس کو سٹور کرنے, سٹوریج, پینٹریز, ہر چیز کا سیٹ اپ ڈفرینٹ ہے امریکہ سے. تو جب لوگ نئے نئے امریکہ آتے ہیں تو ان کو سمجھ نہیں آتی ہے کہ یہ چیزیں ہم کیسے مینیج کریں, کھانے پینے کی کیا چیزیں لے کے آئیں, کون سے انگریڈینٹس یوز کریں. تو بیسیکلی ہمارے پروگرام کا مقصد تو یہی ہے کہ جو بچیاں نئی نئی شادی کر کے یہاں پہ آتی ہیں یا ویسے ہی یہاں پہ بچے موو کرتے ہیں, شادی کرنا وہ اتنا ضروری نہیں بھی ہے, کچھ لوگ اسٹوڈنٹس آتے ہیں پڑھنے کے لیے آتے ہیں, تو ان کو ڈفرینٹ لگتا ہے یہاں پہ جو مارکیٹ میں سامان ملتا ہے, جو چیزیں ملتی ہیں, پھر ایون گھر کا چھوٹا موٹا الماری میں چیزیں کیسے رکھنی ہیں, یہاں پہ اسٹوریج کے جو آپشنز ملتے ہیں. سو ہاں ہمارا بیسک مقصد تو یہی ہے کہ ہم اس حوالے سے لوگوں کو بتائیں. تو آپ نے یہ سب کیسے سیکھا یہاں پہ آ کے؟ ہوا یہ ایز اے لکیلی, میں تھوڑا سا یوں کہوں کہ میری امی ماشاء اللہ بہت, میں اللہ میاں انہیں جنت میں اعلیٰ مقام دے, کہ انہوں نے ہمیں اس طرح سے ٹرین کیا کہ کبھی نا پش کر کے نہیں کیا. ہمیشہ یہ کہا یہ تو بس پڑھائی کا ٹائم ہے تمہارا, اس طرح کرنا ہے, واٹ ایور یو آر ڈوئنگ رائٹ ناؤ ڈو یور بیسٹ. اور اس کے بعد خیال رکھ رہی ہیں. تو ہمارا دل نہیں بھرا کاموں سے, ایکچولی یہ کہنا چاہیے. بڑا میں شادی ہو کے آئی تو میں اتنی فریش اس لحاظ سے تھی کہ مجھے کاموں سے شوق ہوتا تھا. تو یہاں آ کے شروع میں سارے بچوں کا ماشاءاللہ پیدائش اور یہ سب, اس میں مجھے کافی مسائل ہوئے شروع میں, کہ ڈرائیونگ ٹیسٹ فوراً ہی دینا پڑا, کیونکہ ڈرائیونگ کے بغیر یہاں گزارا نہیں ہے یہ سب. لیکن میں نے اپنے آپ سے بہت سیکھا, اپنی ایکسپیرینسز سے بہت سیکھا, اپنی غلطیوں سے بہت سیکھا, جو کہ میرے خیال میں بیسٹ ٹیچر جو ہے وہ آپ کی اپنی غلطیاں ہیں. کہ مثال کے طور پہ کہہ رہی ہوں کہ دالوں میں ہم لوگ سیو کرتے ہیں. اب ہر گھر میں تو نہیں ہوتا کہ 2 فریج ہیں یا فریزر ہے کہ اس میں آپ نے رکھ دیا, تو پھر دالیں تھوڑا سا خراب ہو گئیں اگر ایکسٹرا لے آئے ہیں ہم, کیونکہ ہمارے گھر سے ہم کلیئر لیک میں رہتے تھے شروع میں, تو ہمارے گھر سے گروسری اسٹور بہت دور تھا. تو اب کیا کریں, تو وہ پھر اس میں نے نا 5-6 لونگیں ڈال دیتی ہوں اس میں, دالوں میں, چاولوں میں, جو بھی ڈرائی اس طرح کے گندم ہیں, آٹے تک میں بھی آپ ڈال سکتے ہیں, اور ڈال کے رکھ دی ہوں. آپ کو وہ بالکل ایسا سیف ہوتا ہے, اور نہ کوئی اسمیل, لونگوں کی اسمیل ہم دالوں میں اگر آ رہی ہے تو اتنا برا نہیں لگتا. سم ٹائم مجھے تو خیر آئی لو اسپائسز اور الائچی یہ سب. سو یہ ہوتا ہے نا کہ کئی دفعہ آپ جاتے ہیں اور اسٹور, کئی لوگوں کے گھروں سے امریکہ میں بھی لوگ ڈسٹینسز پہ رہتے ہیں, تو دیسی اسٹور اسپیشلی دور ہوتا ہے, تو آپ اپنی دالیں اور چاول وغیرہ بلک میں خرید لاتے ہیں. تو آپ کا کہنے کا مطلب ہے آپ بلک میں لے کے آئیں, تو ان کنٹینرز میں جس میں آپ رکھیں اس میں کچھ لونگیں ڈال دیں, تو اس کو جالا نہیں لگے گا, اس کو کوئی اسمیل نہیں آئے گی, بالکل ایک دم فریش رہیں گی. مثلا یا جیسے مثال کے طور پہ آپ کیلے ہیں ہم لوگ لیتے ہیں گھر میں, ہاں یہ تو بہت مشکل ہے, کیونکہ کیلے ایک تو سمجھ نہیں آتا کہ پکے ہوئے لیں یا کچے لیں, تو اس پہ بتائیں کیا ٹپس ہیں. اس کا طریقہ میں یہ کرتی ہوں کہ فار ایگزامپل 5 میں نے ایسے لیے کہ جو بالکل ریڈی ہیں آلموسٹ, جو فوراً کھا سکتے ہیں آپ, اور اس میں بالکل گرین بھی نہیں کھائے جاتے, اور 5 جو ہیں 5-6 جو ہیں وہ آپ نے تھوڑے سے رائپ نہ ہوں, ہاں گرین ہو ابھی تھوڑے سا, وہ لیے. اور اس کے بعد جو اس کا جو پوائنٹ ہوتا ہے نا جہاں سے وہ جڑے ہوئے ہوتے ہیں, اس کو آپ تھوڑا سا ریپ اراؤنڈ کر دیں کسی بھی چیز سے. میں تو ذرا بیوٹیفل کوشش کرتی ہوں کہ خوبصورت کوئی چیز ہو, تو ریبن لیے ہوئے ہیں ان کو پہلے ٹیپ کیا, اس کے اوپر سے اس کے اوپر ریبن لگا دیا. تو وہ ایک طرح سے اتنا اچھا بھی لگنے لگتا ہے. آپ گھر آئیں گے میرے تو اندازہ ہوگا, اور مجھے بہت مزہ آتا ہے. نہیں, ہم کسی نیکسٹ ایپیسوڈ میں نا اس کا ڈسپلے بھی ادھر رکھ لیں گے تاکہ لوگوں کو نظر آئے کہ آپ کیسے اس کو. اچھا, تو لیکن کیلے جو ہیں وہ میرا ایکسپیرینس تو ہمیشہ برا رہا ہے, میں کچے لوں پکے لوں ہمیشہ خراب ہو جاتے ہیں بیفور آئی اینڈ اپ ایٹنگ دیم آل. تو تھوڑا سا وہی ہے کہ اس کو ہم جو وہ ملتے ہیں بنانا کے اسٹینڈ, اس میں لگایا, اور جو جہاں سے مل جڑا ہوا ہے وہ سارے بنچ ہوا ہے,
اس کو آپ ریپ اراؤنڈ کرتے ہیں کسی بھی ٹھیک ہے, چیز سے. تو اس کا مطلب ہے لٹکا کے رکھیں. ہاں, لٹکانا تو یوں ضروری ہے کہ جب یہ آپس میں ٹچ ہوتی ہیں نا, کوئی بھی فروٹ ہو, مگر کیلا کیونکہ بہت نازک ہے, جیسے آپ نے کبھی پیڑ میں بھی لگا ہوا دیکھا ہوگا تو وہ بنچ یوں کر کے ایسے لٹکا ہوتا ہے کہ وہ ٹچ نہیں ہو رہا ہوتا ہے. اگر وہ ٹچ ہوگا تو جلدی رائپ, یعنی جلدی پکے گا اور جلدی پھر خراب بھی ہوگا. بھی تھوڑے سے وہ بھی پڑ جاتے ہیں اس میں دھبے بھی, ایک دوسرے ٹچ ہو رہے ہیں نا وہیں سے کالے ہو جائیں گے. تو پہلے تو یہ کہ ان کو ہینگ ہونا چاہیے کسی بھی چیز پہ, بہت آرام سے مل جاتے ہیں, اسٹینڈز ملتے ہیں, چیپ ہوتے ہیں. وہ آپ نے اسٹینڈ لیا اور اس میں آپ نے کیلوں کے جہاں بنچ ہے وہاں ریپ اراؤنڈ کر دیں, اس کو خوبصورت سا اس میں کچھ ربن باندھ دیں, کچھ کر دیں, اور اتنا اچھا سا دیکھنے میں بھی اچھا لگے گا. ہاں, آپ کے اس پہ کچن کاؤنٹر پہ ذرا سجا ہوا اچھا لگے گا. اوکے, دس از اے نائس ٹپ. ویئرز, آپ کے ذہن میں کوئی کویسچن ہو, کوئی بات کرنا چاہے تو آپ بھی کال کر سکتے ہیں. 855-886-6387 ایکسٹینشن ہے 4. کال کیجئے. محمودہ جی ادھر ہیں, ان سے سوال پوچھیں. یہ تو ہمیں ٹپس بتا رہی ہیں, آپ نے کاغذ پینسل پکڑ کے بیٹھ جائیے اور ٹپس نوٹ کر لیجئے. دالوں کی اسٹوریج کی ٹپس بتائی انہوں نے, اور کیلے کیسے کافی دنوں تک قابل استعمال رکھے جا سکتے ہیں اس کے بارے میں انہوں نے بتایا. یا جیسے آپ فروٹ چاٹ بنا رہے ہیں فار ایگزامپل, تو اکثر یہ ہوتا ہے کہ ایپلز جو ہے نا وہ تھوڑے جلدی سے براؤن سے ہو جاتے ہیں, آکسیڈائڈ ہو جاتے ہیں. جی, آئرن ہوتا ہے اس میں. تو اس کے لیے اگر لیمن جوس آپ نے ڈال لیا ہے اس کے اوپر تو کبھی بھی خراب نہیں ہوگا, اتنا فلیور بھی انہینس ہوتا ہے اس سے. یا چھوٹی سی اس کی بات میں کر رہی تھی کہ ہمارے یہاں آئل جو ہے نا بہت کھانوں میں پسند آتا ہے, کہ سب کو یہ لگتا ہے کہ اگر جب تک کھانے میں آئل نہیں ہے نا تو ذرا سا آپ کو فیسینیٹ نہیں کر رہا ہوتا ہے. تو اب یہ پرابلم ہے کہ یہاں ہیلتھ, اچھا میرے ساتھ کیا ہے کہ میں تھوڑا سا ہیلتھی ورژن بھی چاہ رہی ہوں ہر چیز کا. تو یہ میرا ایک کیا کہوں میں کہ دل سے میری خواہش ہے کہ میں یہاں کی جو بچیاں ہیں جو نیولی ویڈ ہیں, یا ایک کال ہے ہمارے ساتھ. سوری میں آپ کی بات کاٹ رہی ہوں. جی کالر, السلام علیکم, آپ آن ایئر ہیں. جی وعلیکم السلام. جی میں نمرا بات کر رہی ہوں ہاسٹل سے. میں نے فرسٹ ٹائم آپ کا پروگرام دیکھا, بہت انجوائے کرا. یوزلی میں ٹی وی نہیں دیکھتی ہوں. اچھا, تھینک یو. میرے ہسبینڈ نے آپ کا چینل لگایا اور میں انجوائے کر رہی تھی ناشتہ کرتے کرتے. اور میں جو ابھی آپ کی گیسٹ آئی ہوئی ہیں ان کی وہ دیکھ رہی تھی کہ وہ اچھی چیزیں بتا رہی ہیں کہ کس طرح اسٹور کرنا ہے. ایکچولی ہم بھی جہاں ساؤتھ آسٹن میں رہتے ہیں تو گروسری اب تو پھر بھی آ گئی ہے, لیکن اسٹل گوشت کے لیے ہم کو نارتھ جانا پڑتا ہے, کافی دور ہے. تو ہم لوگ بھی اسی طرح چیزیں اسٹور کر کے رکھتے ہیں. ویری تو گڈ. جو دالوں کا بتا رہی تھی کہ اس طرح ڈالنا ہوتا ہے کہ اس کے اندر لانگ سم تھنگ بتا رہی تھی. جی اور ہم لوگ کیا کرتے تھے, اب تو خیر آ گیا لیکن اسٹل کرتے ہیں, زیادہ کوانٹٹی پک کر لیں. ہلدی ہوتی ہے نا, جی وہ اگر تھوڑی تھوڑی ڈال دیں تو اس سے بھی جو ہے نا یہ دال, چاول نہیں, اینی کائنڈ آف دال اس میں ڈال دیں تو وہ خراب نہیں ہوتی ہے. لیکن اس میں رنگ نہیں آ جاتا دال میں ہلدی کا؟ نہیں, بالکل بھی نہیں آتا. بلکہ آپ نوٹ کریں جب آپ پیک بھی کرتی کسی بھی اسٹور سے, جب آپ دیکھیں گے تو اس میں جو اوریجنل پیکنگ ہوتی ہے اس میں بھی وہ ڈلا ہوا آتا ہے. یوزلی ہم لوگ جو برانڈ یوز کرتے ہیں وہ زیادہ تر انڈیا کی ہوتی ہیں, کچھ پاکستانی ہوتی ہیں, لیکن موسٹلی انڈیا کی دیپ اور دیپ ہو گئی ہے. ہاں جی, سواد دیپ. وہ لوگ بھی اوریجنل پیکنگ میں اوریجنل پیکنگ میں آپ نوٹ کریے گا, جب وہ کھولتے ہیں یا اینڈ میں تھوڑا سا یلوئش ہوتا ہے. وہ لوگ بھی اوریجنل پیکنگ میں بھی ڈالتے ہیں وہ لوگ. اوکے, تھینک یو نمرا, یہ تو بڑی اچھی ٹپ آپ نے بھی بتا دی بھائی, ہمارے تو پروگرام میں اضافہ ہو گیا. نمرا, آپ آسٹن میں رہتی ہیں, آپ نے پروگرام دیکھا, آپ پروگرام دیکھتے رہیے گا. آپ کی کال کرنے کا بہت شکریہ. کوئی اور بات آپ کہنا چاہتی ہیں؟ نہیں, بس یہی بتانا چاہتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم ضرور اچھی سی ہوم ریمیڈی کے ساتھ. اور اس کے علاوہ اور بھی میرے پاس بیوٹی ٹپس ہے جو اگر ٹائم ہے تو ابھی, ورنہ نیکسٹ ٹائم. آپ بالکل, میرا خیال ہے میں آپ کو اور محمودہ جی کو کنیکٹ کرا دیتی ہوں, آپ دونوں آ کے ہمارے شو میں دیکھیے. یہ تو اچھی بات ہے, آپ نے ایک اچھی ٹپ دی ہے. لوگ سو ویورز کو بھی پتہ لگ رہا ہے کہ اگر آپ نے اسٹور کرنی ہے دالیں, چاول, جو ڈرائی گرین ہے تو اس میں یا تو لونگیں ڈال دیں, یا جیسے کہ یہ بتا رہی ہیں چاول کے علاوہ جو دالوں وغیرہ میں آپ ہلدی ڈال کے رکھ سکتے ہیں. تو لوکل گروسری پہ بھی اگر آپ جیسے سم ٹائم ٹمیٹو جو ہے وہ اچھے کوانٹٹی میں جلدی میں لے لیتے ہیں زیادہ, اور وہ اوور ہو جاتے ہیں اور کچھ دنوں میں خراب ہو جاتے ہیں, اگر فریج میں بھی رکھیں تو اس کا میتھڈ ہماری امی پاکستان میں کرتی تھی. وہ اس وقت اس لیے کرتی ہوں, 10 تو ایزیلی مل جاتے ہیں, لیکن وہ بھی زیادہ کوانٹٹی میں پک کر لیں, یا مے بی ان کو لگتا تھا ان فیوچر وہ ہائی پرائز میں ہونے والے یا ختم ہونے والے ہیں سیزن یا جو بھی, تو وہ کیا کرتی تھی زیادہ لے کر زپ لاک میں نا فریز کر لیں, اس کو ایسے فریزر میں ڈال دیا. ہاں, وہ بھی یہی کہہ رہی ہیں, محمودہ جی بھی یہی کہہ رہی ہیں کہ فریز کر لیتے ہیں. آپ بات کرنا چاہیں گی اس کیمرے میں دیکھ کے؟
یہ تو بہت اچھا لگا مجھے کہ ایک تو خیر آپ نے کال کیا, تھینک یو فار یور کال. اور ایوری ڈے مجھے یہ میرا ایم ہے کہ مجھے لرن کرنی ہے کوئی چیز, تو آپ کا جو یہ ہلدی والا ہے یہ نیو تھنگ فار می اینڈ آئی لرن اٹ. لونگوں میں تھوڑا سا جو مجھے لگا آسانی کہ ایک تو آپ نکال دیں, ہاں نکال دیں, اور دوسرے یہ کہ پھر وہی کہ خوشبو بھی تھوڑی سی آ جاتی ہے. تیسرے یہ کہ وہ لونگیں ضائع نہیں ہوتی ہیں, دوبارہ آپ ری یوز کر سکتے ہیں. اچھا چلے ریسائکلنگ بھی, لیکن سم ٹائم ہوتا ہے لونگے کسی کے پاس نہ ہو تو ہاں ہلدی کا یہ آپشن ہونا ہلدی چاہیے. کا آپشن ہلدی ہے. کا ٹھیک آپشن, ٹھیک یہ ٹھیک. تو بہت ہی اچھی آپ نے ٹپ شیئر کی. تھینک یو سو مچ نمرا, آپ پروگرام دیکھتی رہیے, بہت خوشی ہوئی کہ آپ نے کال کی. تھینک یو. تو بات ہو رہی تھی کہ ہم آئل چاہیے ہمیں کھانے میں نا, ہر دفعہ یہ ہوتا ہے. تو ہمارے ہاں بھی یہ تھوڑی سی پرابلم ہوئی کہ بھئی میں چاہ رہی ہوں کہ آئل کم کرتی جاؤں رفتہ رفتہ, اور ہمارے جو بھی جیسے دعوتیں خاص طور پہ ہو رہی ہیں, کھانے ہو رہے ہیں, تو اس میں تھوڑا سا خوشنما لگنے کے لیے تو اس کی میں نے خود ہی آنیسٹلی کچھ چیزیں تو ایسی ہوئی ہیں جو میں نے ایکسیڈنٹلی ڈسکور کی ہیں. تو ایک کڑھائی چکن بنا رہی تھی میں, تو اس میں تیل مجھے کم لگا تو میں نے اس میں سوکھی قصور کی میتھی ڈالتے ہیں نا عام طور پہ, کچھ لوگ ڈالتے بھی ہیں, میں ڈالتی ہوں قصور کی میتھی, میں اللہ قصور کی میتھی. لیکن آپ بات کر لیجیے پھر میں آپ سے تو میں کوشچن نے کرتی جب وہ ہوں. قصور کی میتھی ڈالی, یقین جانے فائزہ اسی تیل میں اتنا خوش رنگ سالن ہو گیا جو کہ کم میں نے ڈالا تھا. وہ بس بالکل ایسا بہت اچھا سا کلر آ گیا اس کا, اور ایسا آئل جو بھی اس کے اندر بیچارہ بیٹھا ہوا تھا وہ اوپر اچھا کسوری میتھی سے. لیکن ایک بات ہے کہ میتھی کی خوشبو اتنی تیز ہوتی ہے کہ اکثر میں نے دیکھا ہے کہ لوگ گھروں میں جو ہے نا, وہ میری کزن ہے, وہ باہر والے چولہے پہ میتھی والی جو بھی چیز پکوڑے بھی بننے ہیں نا, یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ زیادہ تر لوگ اگر کسی کو نہیں پسند ہے تو, مگر جن کو پسند ہے, لیکن یہ بڑی اچھی ٹپ ہے کہ اس سے کلر بہت اچھا ہوتا ہے, خوشبو بہت مطلب اچھی. اتنا خوش نما ہو جاتا ہے. میرے اپنے کچھ چیزیں ایسی ہیں جو میں نے خود ہی ایکسیڈنٹلی, وہ انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم پھر بات ہوگی. بس ہمارا سیگمنٹ کا وقت بھی ختم ہو گیا. تھینک یو سو مچ. اور نیکسٹ ویک ہم کچھ نئے ٹپس کے ساتھ انشاءاللہ آپ سے بات کریں گے. ویورز, ایک چھوٹے سے بریک کا وقت ہوا ہے, آپ ہمیں کال کرتے رہیے, ہمیں بتاتے رہیے آپ کو پروگرام کیسا لگ رہا ہے, اور بریک کے بعد آپ سے دوبارہ ملاقات کرتے ہیں. ویلکم بیک ویورز, ہم سنڈے برنچ کے ایک اور سیگمنٹ کے ساتھ آپ کے ساتھ. یہ سیگمنٹ میں علینا, آپ سب جانتے ہیں, ہر ہفتے آپ کے ساتھ ہوتی ہیں, فٹنس اور ہیلتھ کے متعلق آپ کو بتاتی ہیں, بیسکلی فٹنس کے مختلف طریقے, ویٹ لاس کرنے کے طریقے. علینا جو ہیں, علینا عامر فٹنس 360 ود علینا ان کی ویب سائٹ ہے, یہ پرسنل ٹریننگز دیتی ہیں آن لائن. علینا کیسی ہیں آپ؟ جی میں بالکل ٹھیک ہوں, آپ کیسی ہیں؟ اللہ کا شکر ہے, ٹھیک ٹھاک. تو آج جو ہے ہم کیا ڈسکس کر رہے ہیں فٹنس سیگمنٹ میں؟ تو آج میں بس کچھ انفارمیشن دینا چاہ رہی تھی ویٹ ٹریننگ اور کارڈیو کے جو فرق ہوتے ہیں, کہ مجھے لگتا ہے کہ کافی لوگ ہمیشہ جب فیٹ لاس کے بارے میں سوچتے ہیں یا ویٹ لاس تو فوراً بھاگتے ہیں کسی بھی کارڈیو مشین کی طرح, بائک, الیپٹیکل, ٹریڈمل, جو بھی ہے. اور میں بس کوئی ایکسرسائز کے بینیفٹس بتانا چاہ رہی ہوں. ہاں, تو آپ یہ بتانا چاہ رہی ہیں کہ جو کارڈیو ٹریننگ ہے, جیسے ہم لوگ یوزلی جم جوائن کرتے ہیں اور جاتے ہی ہم ٹریڈ مل پہ یا الیپٹیکل پہ کھڑے ہو کے سوچتے ہیں کہ اچھا ہم ہاف این آور 1 آور کر لیا تو شاید وی آر ڈن, اور ایز کمپیئر ٹو ویٹ ٹریننگ, تو آپ اس کا ڈفرینس آج بتائیں گے ہمیں. ہاں, میں بس کچھ بیسک انفارمیشن دینا چاہ رہی ہوں تاکہ کوئی لوگ موٹیویٹ ہو جائیں کہ دونوں ہی, مجھے نہیں لگتا کہ کارڈیو سب سے بہتر ہے یا پھر ویٹ ٹریننگ, مگر دونوں کو ملا کے سب سے اچھے بینیفٹ آتے. مگر on the behalf of women, cardio machines زیادہ پاپولر تو ہیں. اگر آپ کوئی بھی جم جائیں تو پھر آپ دیکھتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ عورتیں ہیں وہ الیپٹیکل سے ویٹ والے سیکشن ہے وہاں پہ زیادہ مرد ہوتے ہیں. اور میں آپ حیران ہوتی ہے دیکھ کر کہ میں سمجھ سکتی ہوں کہ دے رہے ہیں. کافی لوگ یہ سوچتے ہیں کہ مجھے تو نہیں پتا کہ میں ویٹ کیسے بڑھاؤں تو میں کیوں کوشش کروں. مگر دو امپورٹنٹ باتیں میں بس کرنا چاہتی ہوں. جو فرق ہے یہ ایک ہے کہ مسل بلڈنگ بہت ہی عجیب لفظ ہے, کیونکہ ہم کو لگتا ہے کہ ہم اپنے بڑے ہو جائیں گے یا پھر ہم مرد کی طرح لگیں گے, ہماری شروع ہو جائیں گے اگر ہم ویٹ لفٹنگ شروع کریں. مگر that's actually not the case, because building muscle doesn't automatically mean you're a bigger person. اور کافی لوگ جاتے ہیں سوچ کے کہ آپ کیوں کہہ رہی ہیں مجھ سے کہ میں مسل بنا کر فیٹ لوز کروں.
मगर actually 1 pound of fat on your body burns more than 1 pound of muscle on your body burns more than 1 pound of fat. So technically speaking, अगर आपके पास ज़्यादा muscle हो तो दिन के दौरान आप ज़्यादा कैलोरीज बर्न करेंगे. तो अगर आपका ये गोल है कि मैं ज़्यादा कैलोरीज बर्न करूं तो एक्चुअली नेचुरली आपको ट्रेनिंग तो करनी चाहिए. सो मसल मास होना एक्चुअली बेनिफिशियल है. आप जो खाते हैं वो कंज्यूम अच्छी तरह करते हैं, आप ये कहना चाह रही हैं. जी. तो वेट ट्रेनिंग तो इतनी बुरी नहीं है फिर खवातीन के लिए, आप ये कहना चाह रही हैं क्योंकि उससे मसल बिल्डअप ज़्यादा बहुत ही होता है. अच्छी है किसी एंगल से बुरी. क्योंकि दूसरी की बात ये कि वेट ट्रेनिंग बहुत स्पेसिफिक होती है. आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपको कौन से मसल कम है, थोड़ी सी हिसाब से आप एक्सरसाइज होती है. तो you basically design how you look based on what exercises you choose. तो ये नहीं है कि अगर आप सिर्फ एक आर्म एक्सरसाइज करेंगे तो ऑब्वियसली कोई ना कोई इम्बैलेंस तो होगी. तो इट्स वेरी इंडिविजुअलाइज्ड और मुझे बहुत पसंद है क्योंकि हर बंदे के लिए मैं अलग अलग प्रोग्राम बना सकती हूँ उनकी गोल्स के मुताबिक, क्योंकि हर बंदा को अच्छा लुक चाहिए होता है और परफेक्टली ग्रेट. मगर कार्डियो तो बस एक ही चीज होती है ना, आप एक ही मशीन पे खड़े होके बस आगे चलो. तो ऑब्वियसली इट्स नॉट वन साइज फिट्स ऑल. फिटनेस में तो हर बंदे के लिए दूसरी प्रोग्रामिंग की जरूरत पड़ती है, लाइफस्टाइल का फर्क होता है. और दूसरी बात ये कि कार्डियो इज वेरी इनके टू प्रोग्रेस आपको और करना पड़ता है. तो 10 मिनट आप अगर हर दिन करें तो बॉडी अडैप्ट और योर प्रोग्रेस स्टॉल. तो फिर 15 और फिर 20 करना पड़ते हैं, फिर 30. एंड बिफोर यू नो आप 2 घंटे लगाए 10 घंटे और कोई प्रोग्रेस ही नहीं होता आपका. तो वेट ट्रेनिंग में इतना वैरायटी है कि आप बेसिक सिर्फ 30 मिनट लगाए 3 दफा हफ्ते में, मगर यू कैन चेंज द एक्सरसाइजेस द वे जो भी आप यूज करें और फिर यू स्टिल सी you don't have to increase your time in the gym or anything like that, but you get more benefits out of it because you're mixing the two of them. ओके. अगली बात आपसे ये पूछना चाहेंगे कि आप ये कह रही हैं कि एक कॉम्बिनेशन बना लें इन दोनों का, कार्डियो का एंड वेट ट्रेनिंग का, और वो दैट विल बी मोर फ्रूटफुल, यानी ज़्यादा उससे फ़ायदा होगा लोगों को अगर वो वेट लॉस करने का कोई गोल अचीव करना चाहते हैं तो. हाँ, मैं कार्डियो इसकी मैं पसंद तो करती हूँ बिल्कुल. मैं बस सिर्फ कार्डियो नहीं करती और मैं किसी को ये नहीं कह सकती कि सिर्फ कार्डियो करे. कार्डियो के ये फायदा है कि हम अक्सर डेस्क पे होते या बैठे रहते हैं दिन के दौरान, तो कार्डियो के ये फायदा है कुछ मूवमेंट होता है बॉडी में कि योर ब्लड सर्कुलेटिंग, यू फील मोर वेट. बॉडी इसलिए बनी गई है मूवमेंट के लिए, टेक्निकली तो नहीं. तो like just general health and general heart health is very good. मगर if your goal is a step further कि आपको fat loss achieve करना हो, एक certain look achieve करना हो, तो I think it's very important कि weight training भी शामिल हो. और मैं ये भी नहीं कह रही कि जाके तो अंदर वो दम आके आप कोई exercise शुरू करें. You can start with body weight. बिना weight के आप exercises कर सकती हैं, and as you get better आप weight को add कर सकते हैं. जब मोस्टली क्या डू यू से कि पीपल शुड जॉइन जिम और देयर आर एक्सरसाइजेज दैट यू कैन एक्चुअली डू एट होम. आई नो आप अपनी फिटनेस ट्रेनिंग चूँकि ऑनलाइन कराती हैं तो आप लोगों को मुख्तलिफ तरीके बताती होंगी कि वो कैसे आसानी से अपना वर्कआउट जो है कंप्लीट कर सकते हैं. पर जिम वर्सेस वर्किंग आउट एट होम, व्हाट वुड यू से? आई से अगर आप बिगिनर हो तो ज़्यादा फर्क नहीं है. as long as you have access to walking outside, you have the cardio equipment like for basic exercise. मगर weight के हिसाब से you can start off at home. मुझे लगता है कि काफ़ी effective workout से घर पे कर सकती है अगर gym से कोई intimidation हो या कुछ ऐसा. मगर if you're consistently working out for maybe 4 to 6 months, तो उसके बाद you've shown the dedication, you've shown the consistency, or you're probably keep it next level, and going to the gym would be helpful क्योंकि आपके पास तो ज़्यादा चीज़ें हैं यूज़ करने की. घर पे मैं हमेशा छोटे से वो डंबल्स रखती हूँ और एक वो मैट जंप रो, और वो ज़्यादा महंगी चीज़ें नहीं है मगर वो यूज़ करके मैं अक्सर एक इफेक्टिव वर्कआउट बना सकती हूँ. और मेरे बहुत क्लाइंट्स हैं कि कैन आई हैव 50 से
क्या मैं हफ्ते के 2 वर्कआउट कर लूँ और 2 जिम है ताकि टाइम मेरा थोड़ा सा और ज़्यादा सारी से मैं खत्म कर सकूँ सारे एक्सरसाइजेस, तो वो भी हो सकता है। तो मुझे नहीं लगता कि जिम की सख्त ज़रूरी है अगर आप घर पे कर। थैंक यू सो मच अलीना। व्यूअर्स, हमारे सेगमेंट का ये वक्त ख़त्म होता जा रहा है, आपको बताते चलें अलीना जो हैं फिटनेस 360 विद alina.com पे होती हैं। अगर आप अलीना को मैसेज करेंगे, हमारे प्रोग्राम का रेफरेंस देंगे, तो अलीना आपको स्पेशल डिस्काउंट्स भी ऑफ़र करेंगी और मे बी एंड ऑफ द वीक अलीना को जिन लोगों ने रीच आउट किया है उनकी हम लिस्ट लेके उनको स्पेशल गिव अवेज भी देंगे। सो फिटनेस 360 विद alina.com पे आप ज़रूर जाइए, इनका फेसबुक पेज लाइक कीजिए, इस सेगमेंट को लाइक कीजिए, अलीना से बात कीजिए। अगेन जो अलीना के सेगमेंट में जो लोग पार्टिसिपेट करेंगे उनसे बात करेंगे हमारे और अलीना के सोशल मीडिया पेजेस के थ्रू, उनके लिए एक गिव अवे है, एक एथलेटिक वेयर सेट है जो हम देंगे। वो भी मेरे पास सीधा दिखाने के लिए आपको नहीं है, लेकिन आई विल शो इट टू यू नेक्स्ट वीक। तो अलीना को ज़रूर रीच आउट कीजिए और थैंक यू वेरी मच अलीना वंस अगेन और थैंक यू। और यहाँ पे लेते हैं हम एक छोटी सी ब्रेक और ब्रेक के बाद आपको मिलवाते हैं एक हेल्थ सेगमेंट में डॉक्टर शमाइल से। कहीं मत जाइएगा। वेलकम बैक। संडे ब्रंच का सिलसिला जारी और सारी है। आप लोग प्रोग्राम एंजॉय कर रहे हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम का ये सेगमेंट जो है हेल्थ और फिटनेस के हवाले से है और हमारे साथ जो गेस्ट मौजूद हैं, आज पहली बार आप उनको हमारी टेलीविजन स्क्रीन पे देखेंगे। इनका नाम है डॉक्टर शमाइल भट्ट। डॉक्टर शमाइल जो हैं किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज के ग्रेजुएट हैं। इंटरनल मेडिसिन में इन्होंने न्यू जर्सी से रेजिडेंसी की और 2010 में बोर्ड सर्टिफाइड हुए। अब इसके बाद इन्होंने स्पेशलाइजेशन की हेमाटोलॉजी में एंड मेडिकल ऑन्कोलॉजी में ह्यूस्टन के बेलर कॉलेज ऑफ मेडिसिन से और 2016 में वहाँ से बोर्ड सर्टिफाइड हुए। सो हेल्थ और मेडिकल फील्ड के बहुत से शोबों में, बिकॉज़ इनका ताल्लुक इंटरनल मेडिसिन से भी रहा, हीमाटोलॉजी और ऑन्कोलॉजी में भी रहा, तो बहुत से शोबों में इनका एक्सपीरियंस है, इसमें काम कर चुके हैं। और इस सेगमेंट का मकसद ये है कि अगर आपको अपनी सेहत के मतलब कोई भी सवालात हैं अपने घर वालों या किसी जानने वाले की सेहत के मतलब, तो डॉक्टर साहब से आप पूछ सकते हैं। डॉक्टर साहब, वेलकम टू द शो। Thank you, Aiza, for inviting me on the show. Thank you very much for being the part of the team and welcome aboard. So अब आप भी यहाँ पे आ गए हैं और देखते जाइए हम क्या क्या करते हैं और लोग कैसे ये प्रोग्राम एंजॉय करते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं इसमें। आप आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे खून के कुछ मसाइल से मुतालिक। अगर आप कोई बात करना चाहें, कोई सवाल हो आपका इस हवाले से, तो आप हमें कॉल कर सकते हैं 855-886-6387, एक्सटेंशन है 4 उसके ऊपर। तो शुरू करते हैं कि हेल्थ की जो बेसिक मसाइल हैं वो उससे ब्लड का क्या ताल्लुक़ है, खून का हेल्दी होना क्यों ज़रूरी है? एक अच्छी सेहत के लिए आपका जो ब्लड है उसका हेल्थी होना बहुत ज़रूरी है। आपके जो ब्लड काउंट्स हैं उनका अप्रोप्रिएट रेंज में होना और उनका सेहतमंद होना ज़रूरी है। उसमें यह है कि आपको अगर आपके रेड ब्लड सेल्स हैं, देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्लड सेल्स, रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स एंड प्लेटलेट्स। रेड ब्लड सेल्स अगर कम हो तो अनीमिया होता है, ज़्यादा हो तो दैट कैन आल्सो बी अ प्रॉब्लम। वाइट ब्लड सेल्स लो हैं या हाई हैं, दैट कैन आल्सो कॉज प्रॉब्लम्स। अगर लो हैं तो आपको इन्फेक्शंस हो सकते हैं, ज़्यादा हो तो उसकी कुछ और वजूहात हो सकती हैं जो कि जिसके लिए फर्दर वर्कअप करना ज़रूरी होता है। प्लेटलेट्स आर इन्वॉल्व विद द ब्लड क्लॉटिंग। अगर ज़्यादा हो आपका ब्लड ज़्यादा क्लॉट कर सकता है, अगर कम हो देन यू कैन ब्लीड। सो इस वजह से आपके जो ब्लड के जो सेल्स हैं उनका एक अप्रोप्रिएट रेंज में होना बहुत ज़रूरी है। तो ये जो हीमोग्लोबिन यूजुअली कहते हैं HB लेवल, ये हो गया वो हो गया, उसका ताल्लुक रेड ब्लड सेल से होता है? जी हाँ, बिल्कुल। लेकिन अगर किसी का अप भी आ रहा है, इट डजंट मीन ही द पर्सन इज कम्प्लीटली हेल्दी, बिकॉज आप कह रहे हैं कि ज़्यादा होना भी। Exactly. Most commonly, it's the anemia, which is the low hemoglobin, yeah, low red blood cell count, which causes problems. But in certain situations, even high levels that can happen in certain situations can also cause problems. जैसे मुझे किसी डॉक्टर ने शायद एक बार बताया कि जो लोग स्मोक करते हैं उनका हीमोग्लोबिन लेवल हमेशा अप आता है। सो हमारे एक जानने वाले थे, उनका HB लेवल, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, मेरी रिपोर्ट देखें हीमोग्लोबिन सही आया,
تو وہ ڈاکٹر نے کہا بھائی آپ اسموکنگ کرتے ہیں تو اس لیے لیول یہ بات ٹھیک ہے کیا؟ جی ہاں بالکل. Smoking can lead to high blood levels, high red blood cell levels. اور which is not good. which is not good, exactly. It's not good کیونکہ اگر آپ کے ریڈ بلڈ سیل بہت زیادہ ہوں it can lead to blood clots. Blood becomes more thick. More thick. اور there are certain genetic conditions کہ اگر اس کی وجہ سے آپ کا بلڈ لیول ہائی ہے تو آپ کے بلڈ کلاٹس کے ہونے کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں. اگر آپ کی اسموکنگ کی وجہ سے ہیں رسک تو اس میں بھی بڑھتا ہے بٹ ناٹ ایز مچ ایز سرٹن جینیٹک فیکٹرز وچ آر ریسپانسبل فار انکریز بلڈ لیولس. اچھا میں آپ سے سمپل عام انسانوں والا یعنی عام آدمیوں والا سوال کرتی ہوں, ڈاکٹروں والا نہیں. وہ یہ ہے کہ مجھے کیسے پتہ ہے کہ میرا بلڈ ہیلدی ہے یا نہیں ہے؟ کیا طریقہ ہے جاننے کا؟ کیا فزیکلی چیزیں مینیفیسٹ ہوتی ہیں؟ کیونکہ ہمیں یہ تو پتہ ہے کہ وی ہیو بلڈ ان آر باڈی, تو اس طرح تو نہیں ہے کہ سر میں درد ہوگا, بلڈ کے حوالے سے تو ایسا نہیں ہے, ٹانگ میں درد ہے, پیٹ میں درد ہے, کچھ پتہ لگتا ہے اسٹمک میں پرابلم ہے. تو بلڈ کی ہیلدی ہونے کی سائنس کیا ہیں, یا اگر بلڈ میں کوئی پرابلم ہے تو کیسے وہ اس کے مینیفیسٹ کرتا ہے وہ اپنے آپ کو؟ اگر مائنر پرابلم ہے یو مے ناٹ فیل اینی سمٹمس انلیس کہ آپ روٹین میں آپ کے جو بلڈ کاؤنٹس ہیں وہ چیک کروائیں. ونس اے ایئر آپ کے روٹین جو فزیکل ہوتا ہے اس میں اگر آپ وہ چیک کروائیں. لیکن اگر بلڈ کاؤنٹس آر مور دین مائلڈلی اب نارمل تو آپ کو کچھ سمٹمز آ سکتی ہیں. انیمیا کی سمٹمز وچ از لو بلڈ لیول, آپ کو فٹیگ ہوگی, آپ کو یو مے فیل ٹائرڈ, یو مے ایون فیل ڈیزی اف اٹس ٹو لو. سو وہ جو ان سی سمٹمز ہیں آپ کو وہ کنسیڈر کرنا پڑتی ہیں. High blood level generally doesn't give any symptoms unless you get it checked. پھر آپ کے جو white blood cell counts ہیں, اگر white cell count is too low, you are prone to develop infections. So آپ کو repeated infections ہو رہے ہیں. We all get, upper respiratory tract infections, جو seasonal آپ کا flu ہوتا ہے. Not that kind of situation, لیکن اگر آپ کو بار بار infections ہو رہے ہیں, I think it's very important to get your blood counts checked to make sure کہ آپ کے white blood cells are in normal range. High white blood cell count can be seen in certain conditions and you may or may not have any symptoms. Platelets اگر زیادہ ہوں you may not have any symptoms. Some patients can develop blood clots, جس میں یہ ہے کہ اگر آپ کا blood clot ٹانگ میں ہو تو you may develop swelling and pain in the leg, in your calf area, in your thigh area. اگر آپ کے پلیٹلیٹس بہت کم ہیں you can develop bleeding, you can have bleeding. So اگر آپ کو repeated آپ برش کرتے ہیں اپنے دانت whenever you brush your teeth and if you notice repeated episodes of bleeding, it could be manifestation of low platelet count. Other than vitamin C deficiency and some other dental conditions, bleeding can be manifestation of low platelet count. اسی طرح ناک سے بلڈ کا آنا, آپ کے جو اسٹمک سے بلڈ کا نکلنا, بلیک کلر اسٹولز, بلڈ ان دی اسٹولز. کئی لوگوں کو جو بروزنگ ہے وہ کامنلی ہوتی ہے. سو وین ایور سم ون از ہیونگ فریکوینٹ ایپیسوڈز آف بروزنگ آن دی اسکن ود منیمل ٹراما, اٹس ویری important to get your blood counts checked to make sure your platelets are not too What are low. the ایسے کون سے ٹیسٹ ہیں جو ضرور کروانے چاہیے ریگولرلی کہ آپ کو یہ پتہ چلتا رہے کہ اوور آل ہیلتھ آپ کی بلڈ کی کیسی ہے؟ What screenings are those? The best screening test is your blood count, just complete blood count. Complete blood, which is very cheap actually. Which is very inexpensive, and you get the results the same day. سو آپ کو اس کے لیے کوئی یہ نہیں کہ کوئی ہیلتھ انشورنس کا بھی ہونا ضروری ہے. میرے خیال آپ سی وی ایس وغیرہ پہ بھی جا کے اپنی ایک بیسک $20-25 میں کروا سکتے ہیں, اور یہ کروا کے اگر آپ کی ہیلتھ ٹھیک ہے تو آپ یہ جان سکتے ہیں کہ اگر آپ کا بلڈ کا لیول وغیرہ ہے, یہ سارے کاؤنٹس وغیرہ ٹھیک آ رہے ہیں تو آپ کو ایک جنرل پکچر مل جاتی ہے آپ کی ہیلتھ کنڈیشن کے متعلق. تو آپ کا بیسک فیلڈ جو ہے وہ آنکولوجی ہے اور ہیماٹولوجی ہے. تو خون کے یہ جو مسائل ہیں, بلڈ کے پرابلمز جو ہیں, یہ کیسے وہ کلف کینسرز کی فارم لیتے ہیں اور اس کو کیسے پریونٹ کیا جا سکتا ہے یا کیسے اس کے بارے میں جانا جا سکتا ہے؟ کچھ بتائیے گا. So there are two types of blood disorders. One type are called benign conditions, which is like I was talking about anemias, high blood count, low blood count, thrombocytopenia, which is low platelet count, thrombocytosis is high,
high platelet count, which are like a benign conditions. But blood can also, patients can also develop blood cancer, which is malignant conditions or the blood cancers, and those are also of various types. आपको even if someone is developing leukemia or any cancer of the blood, uski symptoms sometimes just seem to be the same as just your normal typical symptoms of just low blood counts or high blood counts. So unless you do workup on your blood, you will not be able to tell if someone is developing leukemia or not. There are various types depending on what kind of blood cells are involved in the leukemia. Particularly अगर आपको जैसे मैंने बोला है कि repeated infections हो रहे हो, आपको night sweats हो रहे हो, repeated night sweats, unintentional weight loss हो रहा हो, it's important to get your blood counts checked to make sure your blood counts are in appropriate range. और अगर नहीं है तो then it needs to be further worked up. And sometimes we may even have to do bone marrow biopsy depending on the situation के अगर आपको ज़रूरत है कि नहीं based on your blood counts. Okay. हमारे प्रोग्राम का आखिरी 1 मिनट है, तो मैं आपको देना चाहूँगी 1 मिनट. ये कैमरा है आपका. ब्लड के हवाले से जो आज हमने बात की उसको सम अप कर दें और लोगों को बताएं कि क्या करना ज़रूरी है. 1 मिनट, ऑल योर्स. व्यूअर्स को मैं ये बताना चाहता हूँ कि एटलीस्ट जो आपकी जो कॉमन कंडीशंस हैं, ब्लड कंडीशंस हैं, उसके जो सिम्टम्स है उसको आइडेंटिफाई करना ज़रूरी है. अब जैसे मैंने बोला कि अगर आपको फटीग है, अनयूजुअल फटीग है, अगर आप यू आर नॉट फीलिंग वेल, टायर्डनेस बड़े ईजीली आपको हो जाती है, आपको ब्लीडिंग हो रही है कहीं से, आपको फीवर्स हो रहे हैं, रिपीटेड इन्फेक्शंस हो रहे हैं, कीप दोज सिम्टम्स इन माइंड. अनइंटेंशनल वेट लॉस, नाइट स्वेट्स, एनी if someone is developing lumps or bumps in the neck area, under the arms, that's something needs to be worked up as well. Symptoms can be very non-specific, so unless कि आप अपने blood counts को check करवाएं, it can be very difficult to identify the situation. और अगर आपके blood counts are not in normal range, then that further workup needs to be done. Also, blood clots are very common in the community. Sometimes we just ignore a lot of those symptoms. For example, एक साइड की टांग जो उनसे ज़्यादा स्वेल कर गई है, दूसरी से, it could be manifestation of blood clot, and sometimes these blood clots can go up into the lungs and can cause life-threatening situations. So आखिरी बात एक बताइए, वो कहते हैं an apple a day keeps the doctor away, कि एप्पल खाने से खून बेहतर होता है? Apple खाने से it's not completely true, but eating apples does help. It's a healthy, it's a fruit, so you do get some nutritional benefits. अच्छा, मैंने कहा शायद खून इतना अच्छा हो जाता है कि खैर, anyways, thank you. Something can be difficult to avoid, doctors. Right. Thank you so much for your time, Dr. Shamail. I hope to see you next week, और हम एक नए टॉपिक के साथ दोबारा व्यूअर्स के साथ शामिल होंगे. Thank you very much. Thank you very much for व्यूअर्स, यहाँ पे लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद आपकी मुलाकात कराते हैं एक नई बुक के ऑथर से. कहीं मत जाइएगा, यही मिलते हैं ब्रेक के बाद. वेलकम बैक व्यूअर्स टू अनदर सेगमेंट ऑफ संडे ब्रंच. आज के सेगमेंट में हमारे साथ जो गेस्ट हैं, आपका उनसे तारुफ कराती हूँ. वी हैव विद अस former US Congressman Nick Lamson. He has acted in government for 40 years, and out of those 40 years, he had been a congressman for 10 years. He had also served as various agencies in various agencies and committees, including the congressional committees on science, space and technology, transportation and infrastructure, and agriculture. He created a congressional caucus on missing and exploited children. He helped creating the Congressional Center Isle Caucus, worked in Congress, science issues involving space, environment and energy, and was a delegate to NATO Parliamentary Assembly. Thank you very much, Congressman, for your time and for this honor to take time out for TvOneUSA's viewers. My first question would be, from a science teacher to a politician and now COO of a healthcare company,
Share your journey with us. It's been an interesting one, to say the least, Aiza. Thank you for having me, and it's always fun to come and talk about the political life that I've lived, because I really wanted a life of public service. And it happened for me to be through elected office. So that made me a politician, I guess. But I was always impressed with the need to give back to the community from which we have all received so very much. And that's always what I wanted to do. I thought that I could best do that by reaching out to my friends through the community, organizing people together, encouraging them to participate, asking them what the needs were, and then trying to fulfill those needs. So that's sort of been the mode of my life that's driven me forward. I've loved politics. I've loved community service. And it's because it puts us in touch with each other. Right. I'm a people person, and I think that anyone who likes to be around people ought to consider public life in public service. Great. So you had been a congressman for 5 terms. You served in the House for 10 years. So tell us what is the life of a congressman? The districts are quite large. There are approximately 750,000 people in each congressional district. Okay. To be able to reach out to a large number of people and to find out what their needs are, the challenges they may face that a member of Congress can help resolve for them is difficult. So being available, meaning going to many organizations, meeting with people both in your office, their offices, and in their neighborhoods and communities. So our typical schedule in the Congress, on Tuesday mornings I would fly to Washington, D.C. We would work on Tuesday, Wednesday, and Thursday. I would spend Tuesday night, Wednesday night, and oftentimes Thursday night would be back in an airplane coming back to the district. In a car on Friday, Saturday, Sunday, and Monday, Wow. and then back to Washington on the following Tuesday. Oh, so wow. it's a lot of travel by car and by plane for the district that I represented. Okay. Again, it's fun stuff because we get to be with people. It's tedious because it's hard to get doors open of government sometimes. Breaking down the barriers that seemingly put into place for people. I loved going particularly to the Pakistani community, for example, because so many of the young people always ask me, what do we do to be a part of our community? How do we resolve the issues that we have for our own difficulty in traveling, particularly after 9/11 Yes. Occurred? And so those were things that put me in the community to try to be a liaison. If I could assist in someone solving a problem with the federal government, then I've done my job. And that's what I tried to do. As far as I know, you continue doing that even when you're not in the office, and still you are a great friend to the Pakistani Muslim community here in Texas, and you'd been doing so much politically. You'd been part of these all committees and all. How do you manage your political activities with your personal life? How do you manage, since there is so much traveling involved, so much public dealing involved? So how to balance the public, the personal life with the political? That's often very difficult, and sometimes the family suffers. I have 6 grandchildren, 2 children of my own, and I've always wanted to be a part of their activities, and so I'm going to be there when my grandson receives his Eagle Scout Award. I was there when my daughters graduated from high school and college. Amazing. And those are important to me, and it should be important to all of us. But it means that you have to work extra hard and be willing to give up a great deal of yourself in order to do it, because it requires a balance. My wife and I have been married for 46 years, and we have a very close-knit family, and that to me is the most important thing in my life. They help me a great deal. Well, they are lucky people to have you in their lives. The reason we invited you to our show today was the book you have recently written. I would like to show the book to the viewers. The book is called The Death of Washington's Democracy, and it is probably available online, and you can also go to the link, The Death of Democracy, thedeathofdemocracy.com,
and you can buy it online. So let's talk about this book a little. What was the inspiration behind writing this book? Well, first you can see from the title that I put a question mark in that title. So it's The Death of Washington's You wanna show it? Democracy, and hopefully people would think about what I meant by that. Yeah. The motivation of the book was what has been happening to America. We have seen the use of gerrymandering to facilitate the ripping apart of our nation, separating us, pulling us apart politically. I'm sorry to cut you. I would like you to explain gerrymandering a little bit for our viewers, for those who do not know what this term means. It's a little bit of a long explanation, but Sure, at the end of each decade, we are required by our Constitution to do a census. And based on that census, where people are living, districts for government subdivisions, including the Congress, are supposed to be drawn. Okay. So gerrymandering is the use of political information to draw for partisanship purposes those yeah. districts to benefit one party over the other party. So there are certain Democratic districts, they're designed Precisely. that way, and there are certain Republican ones districts. that are designed that way. And so what happens over time, as we've done this over many years, then we begin to elect the most liberal liberals and the most conservative conservatives, and they fight. They want to maintain their purity, their ideology. And what happens is that the solutions to our problems are found in the middle of the political spectrum, and what we're doing is eroding away the political middle. Right. That's what I want to talk about, and that's what I want to encourage people to think for themselves, to find that balance again and Right. pull us back to compromise, civility, and the search for common ground. So that is very interesting, actually, how political influences are being used to have certain districts represent a certain party. Do you think that the District 29, I know you work very close with Mr. Tahir Javed, and he's running for Congress. He's a community member from Pakistani community, running for Congress from District 29, Houston. So do you think his district is a classic example of gerrymandering? Because I see certain parts of districts are like really poor, and they have a certain mindsets politically, and then around the area there are like richer neighborhoods, and they have certain inclinations. So it's more of a democratic district, I would say. This particular district is going to perform very, very strongly on the Democratic side, yes. And it is a clear example. It is a very narrow district drawn in a big circle, like an exaggerated half moon. It picks people from specific ethnicities and puts them together for the intention of giving one ethnicity a greater capability of winning an election. Interestingly enough, he is attempting to go against that trend, and he is doing a very creditable job of reaching out to people and pulling them together. If all of us across the country could do that, then it becomes a unifying attempt. And again, that's what we need. Our greatness in the United States of America has been to pull our diverse population together and find commonality. That's why we're here. We're here for the American dream. Right. And as long as we can strive to achieve quality lives for our families and for our communities, then it's going to help the whole country and all of us rise up and do better and have a higher quality of life. Let's get back on the book. The book points towards a specific problem, that this is how the political system is being manipulated. Does it offer any solution? Oh, yes, it does. And toward the end, I talk about moving forward and how we move forward. And it is my hope that we will insist that our politicians begin to do away with the ability of legislatures to draw boundaries for political subdivisions themselves and turn them into as nonpartisan commissions as possible. You can never get all of the politics out, but if we can allow an appointed commission rather than an elected legislature be responsible for drawing those boundaries, then we will begin to find that equal numbers of people from representing two different ideologies, one of them has to give up
to cross over to reach a majority. And that's when we begin to pull ourselves back toward the middle of that political spectrum that I talked about. And it's very important. And then what can we do individually? I even wrote, if I may take the liberty of Yes, writing, please, go ahead, just a couple of sentences at the end. I said, end hatred, teach tolerance, encourage conversation within our places of worship, families, neighborhoods, and communities. Teach ourselves to think for ourselves and stop tacitly accepting the opinions we now hear all around us. Those are the opinions of other people. We have to form our own opinions and be able to move those into our communication network so that we can determine what's the best way forward to solve the problems that face us. Whether it's an individual that's fighting a problem with INS, with natural over immigration, or whether it is a community that's trying to recover from a disastrous hurricane like Hurricane Harvey just recently. When we work together, when we believe in each other and the strength of our diversity, we have a better quality of life. Yes. That's my goal. That's what I hope people will get out of this book, and I hope they'll buy it, and I hope they'll go to the website, thedeathofdemocracy.com. I don't mean that democracy is dead by a long shot. We certainly can save it. I believe the United States of America has gone through turbulent times and goes through cycles. We're in a cycle right now that is difficult, but we can turn it around by believing in each other and seeking civility and the search for common ground in political issues. If you allow me to show the book to the viewers once more. So viewers, the book is called The Death of Washington's Democracy. You have heard Congressman talk about it. If you have any questions, you can give us a live call at 855-886-6387, extension 4. For those who will watch this show on our social media pages or YouTube pages, you can write your questions and I will put you in contact with the congressman. And you can also go on the website, buy the book, read the book, and see what solutions are offered in this book, how he has pointed out to the problem of gerrymandering, and how we can all work together as citizens of the United States of America to solve these issues and problems and make this country the real dream land that we have all come here for. I'm talking in perspective of an immigrant. Sir, the current political conditions of United States of America, the immigrants, I would like to pick your thoughts on that. Well, keep in mind that I'm the second generation of my family born in the United States of America. So you're an immigrant, so you can probably relate to how we feel. Unquestionably. I mean, we do say, looking at the title, there is a democracy in this country, but the head of the state looks very much like a dictator. Well, it's unfortunate that we reach a point at which there is some discomfort. But again, that also shows the strength of the United States of America. We're living through a turbulent time, a difficult time. Will we come back together? It's my opinion that we will. I don't think that our democratic republic, this democracy that we have had, it's the longest serving existing democracy ever in the history of the world. I don't think it's going away. I believe that we understand enough the need to follow the Constitution that was given to us by George Washington. That's why I mentioned George Washington specifically in the title of the book, because George Washington, when he was leaving the White House as president, the first president, cautioned us not to allow political parties to reach a point that they begin to be more important than our Congress. He said, because if we do, there will be gridlock, and the Congress will not be able to make decisions. Well, look at what we're living today. We've reached that point. The Democratic Party and the Republican parties have fought so hard against one another that we're now seeing the Congress unable to reach decisions on critically important issues that face all of our country right now. So until we wake up and say it must change, and then I participate to the extent that I can make that change happen, that's when we will begin to see democracy get stronger and stronger again. And I keep using the words
our quality of life grow again. We'll reach the dream that we seek. So we're quite to the end of the segment. I would just like you to tell the viewers a little bit about your experience with Mr. Javed, since you have been working with him in Riceland Healthcare for a couple of years now. So how do you feel? What kind of person he is? What are his chances? The community would want to know. Is your camera? Yeah, sure. Well, I have been a part of congressional district, one of the most diverse congressional districts in our state for many years, and because of that have made friends in so many different ethnicities, and I think we grow tremendously when we share each other's culture. Well, one of the cultures that I became very close to was the Pakistani community, and Tahir Javed became a good close friend, and later he became my employer. I work with him. I'm vice president of his company called Riceland Healthcare that serves people throughout Southeast Texas. When he told me that he was interested in running for politics, running for public office, it made me very excited. I think that he really understands fully the role that we play as citizens. I refer to them as citizen patriots, those people who are patriotic to our belief in democracy in this country. So he stepped up himself and gave of himself and took himself out of his company to be able to do so. He is running an excellent race here, and what he is asking for support for is for his actions. So he went into this congressional district and said, don't judge me by what I say I will do, judge me by what you see me doing. And one of the first things that he did in his congressional district was to open a medical clinic, which the mayor of Galena Park, Texas said was the most urgent need that they have facing them right now. So he stepped up, and even not being in office yet, gave of himself and his treasure to be able to open such a facility as that. That's the kind of person that I believe we want in service to all of us in America. His willingness to seek a problem and then seek a solution to that problem is quite impressive. I hope it duplicates among every person that lives in this United States of America, because that's what I believe our democracy, our democratic republic represents. So the last question, being an immigrant, when I see so much hatred, the country being so divided, how should I feel? What is the ray of hope? What should I think about to keep me following my American dream? Think of the future. Think of the future that you continue to dream about, and know that every nationality that came to the United States of America probably lived similar situation than what you did. I almost cried over the times that my mother would talk about how she was treated when she was a young lady. My family came here from Italy. All four of my grandparents came from Sicily. Yeah. They sounded different. Mm-hmm. They wore head coverings when they went to the Catholic Church. And so oftentimes they were looked at differently than other people in the community, and people would say things, and it hurt, and it does hurt. Mm. And so what we want to remember is at some point in time in the future, there will be yet another ethnicity that will come to the United States of America. Let's hope we don't treat them in the same manner as we were treated, as we were becoming acclimated into this magnificent melting pot of the United States of America. There's a beautiful future. Thank you very much, sir. Viewers, इसके साथ ही हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ. आपने कांग्रेसमैन निक लैम्सन की बातें सुनी. आई होप आप इससे इंस्पायर हुए होंगे. इनकी बुक ज़रूर ख़रीदिए, वेबसाइट पे जाइए, बुक को ऑर्डर कीजिए. अच्छी किताब है, आपको कुछ इंसाइट्स मिलेंगी अमेरिकन डेमोक्रेसी के बारे में. इसके साथ ही हम आपसे इजाज़त चाहते हैं. अगले हफ्ते फिर से आपसे मुलाकात होगी. अल्लाह हाफ़िज़.